Εκείνη η φήμη με τις κότες και τα παπαγαλάκια που υποτίθεται ότι θα προειδοποιούσαν για χημικά όπλα και τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές στο Ιράκ βρίσκει έναν πρόγονο στην όπερα «Ο Χρυσός Πετεινός» του Ρώσου συνθέτη Ρίμσκι-Κόρσακοφ που παίζεται αυτή την εποχή στην όπερα της Μπρατισλάβα, της πρωτεύουσας της Σλοβακίας. Με δύο λόγια, η υπόθεση του έργου που βασίζεται σε ένα ποίημα του Αλεξάνδερ Πούσκιν λέει για έναν φανταστικό βασιλιά ο οποίος στέλνει τους δύο γιους του σε μια πολεμική εκστρατεία. Λίγο πριν, ο βασιλικός αστρολόγος του χαρίζει έναν μαγικό χρυσό πετεινό, ο οποίος έχει, λέει, το χάρισμα να προειδοποιεί όταν πλησιάζει κάποιος κίνδυνος. Ακριβώς όπως και τα περίφημα κοτόπουλα στην Ιρακινή έρημο. Όταν λοιπόν ο πετεινός λαλήσει δύο φορές, ο βασιλιάς χάνει στη μάχη το στρατό και μαζί και τους δύο γιους του. Αργότερα ο ίδιος πετεινός φέρνει γρουσουζιά τόσο στον ίδιο το βασιλιά όσο και στον αστρολόγο του, οι οποίοι πεθαίνουν και αυτοί με τη σειρά τους μετά από το λαλήμά του. Και όλα αυτά γράφηκαν με στόχο καταγγελίας του τότε τσάρου της Ρωσίας, του Νικολάου του Δευτέρου, ο οποίος ξεκίνησε έναν άδικο κατακτητικό Ρώσο-Ιαπωνικό πόλεμο. Η όπερα πρωτοπαίχθηκε τον Οκτώβριο του 1909 στη Μόσχα. Σε εκείνες τις εποχές λογοκρισίας και έλλειψης τηλεοπτικών μέσων, τέτοιοι ήταν φαίνεται οι τρόποι με τους οποίους αντιδρούσαν οι τότε διανοούμενοι στους άδικους πολέμους. Σήμερα βέβαια, κάπου έναν αιώνα αργότερα, οι μέθοδοι έχουν αλλάξει. Ευτυχώς όμως, τουλάχιστον, μας έμειναν και μερικά καλά έργα από το παρελθόν. Η πολιτιστική παράδοση έχει μια ιδιαίτερη σημασία για μια μικρή κεντροευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Σλοβακία, περικυκλωμένη από βουνά, τα ψηλά Τάτρα. Ένας πραγματικά ιδανικός τόπος για χειμερινά σπορ. Μια χώρα που θυμίζει παραμύθι με έντονη όμως πολιτιστική ζωή. Donedávna sa hovorilo v súvislosti s Európskou úniou u nás len v súvislostiach ekonomických a až v takom poslednom roku sa zdôrazňuje otázka kultúrnej identity. Ρωτήσαμε τον Σλοβάκο Υπουργό Πολιτισμού πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνησή του μια πιθανή αλλίωση της εθνικής του ταυτότητας σε μια χώρα η οποία έχει σχετικά λίγους κατοίκους, μόνο 5 εκατομμύρια. Slovensko napriek svojim historickým tradíciám, ktoré sú, dá sa povedať, tisícročné, predsa len ako štát je novým štátom de facto, len v januári bude mať 10 rokov. Istotne analogický proces prebieha aj u nás na Slovensku, ale nemyslím si, že je to proces nejaký dominantný. Myslím si, že väčšina našich občanov má už také svoje vypestované sebavedomie, že nemôžu
This is about a good example that these two nations are mature for European common future, because we have been able to settle our mutual disputes or differences not only peacefully but in a very constructive way, which encourages the others in transition to show the same maturity for common Europe. And as a gift for that, we can have in one EU, after accession, 2 commissioners, more votes, more members of European Parliament than former Czechoslovakia would have had. In 1993, it was very difficult, and for many people, for many families, people didn't believe it will happen. But now it's a reality, and we have to live with it. And but it means Czech Republic is the closest country to us in many aspects, and I hope so. It will stay this close cooperation and this very good cooperation and contacts forever. So because of tradition, but people accepted it, and now we live in Slovakia, and Czech people live in Czech Republic. So maybe what is very sad, young generation starts, they do not understand in Czech Republic Slovak language, and children in Slovakia, they forget about it. Αλλά ούτε και από
the only functioning collective defense organization. It's about Euro-Atlantic cooperation, and we think that two sides of Atlantic should stick together more than any time before, facing new challenges, new threats for our security. Slovakia, as a partner and member of both NATO and EU, is contributing already today and will contribute also in future to stability and peace in Europe. Παρόλη αυτή την προσήλωση στην υπερατλαντική υπερδύναμη, οι Σλοβάκοι, οι οποίοι ήταν πάντα ανήσυχοι, κάτι που σχετίζεται και με την ιστορία τους, εξακολουθούν να πιστεύουν και στην Ευρώπη. I believe that Slovakia belongs to European democratic family because after fall of Iron Curtain, we regained freedom and tried to return to a broader European community of free nations. We believe that European integration for Slovakia does not have any other rational alternative because it's about stability, security and prosperity in Europe, but also in a broader role which Europe can and should play in global affairs. Πότε ως μέρος της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, το κάστρο των Αμπσβούργων, όπου έγινε η στέψη της Μαρίας Θηρεσίας, θεωρείται από τα πιο αξιομνημόνευτα αξιοθέατα, πότε σε αναγκαστικό προξενιό με τους Τσέχους, πότε ως δορυφόρος της Μόσχας και μόλις πρόσφατα ελεύθεροι και αυτόνομοι για ολόκληρους αιώνες οι Σλοβάκοι δεν είχαν τη δυνατότητα να καθορίσουν από μόνοι τους την τύχη τους. And Slovakia, lying in the center of Central Europe, should be part of it. It shouldn't be isolated or passive. It should be active partner in many important future steps defining European fates. And in terms of our linkages today in the region, in political, economic, social, regional terms, we are already linked to the family, but we are still not deciding about rules, treaties, acquis communautaire. So we want to be in, not only to cooperate, but to co-decide about the future of Europe. Our history and culture is closely linked to heritage from Thessaloniki. St. Cyrillus and Methodius came to this region in 9th and 10th century, Christianized people through their preaching and education. And this culture is reflected here in Slovakia, but also in neighboring countries. It's also mentioned in the preamble of our constitution, and we think that it simply belongs to Europe, especially to common Europe. Προβλήματα που συναντούν πολλοί ξένοι με τη Σλοβακία είναι και το όνομά της. Συχνά και εύκολα μπορεί να την μπερδέψει κανείς με τη Σλοβενία, ένα άλλο υποψήφιο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρακάτω ιστορία με τον πρόεδρο Μπούς δεν είναι ανέκδοτο, αλλά αληθινό γεγονός, το οποίο μάλιστα πήρε τότε, το 1999 συγκεκριμένα, μεγάλη και χλευαστική έκταση στον παγκόσμιο τύπο. Το μόνο πράγμα το οποίο γνωρίζω για τη χώρα σας είναι αυτά που άκουσα από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών σας όταν αυτός με επισκέφθηκε κάποτε στο Τέξας. Έτσι απάντησε σε έναν Σλοβάκο δημοσιογράφο,
Ο τότε ακόμα κυβερνήτης του Τέξας και σήμερα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George W. Bush. Μόνο που αυτός που είχε συναντήσει ήταν ένας υπουργός από τη Σλοβενία και ασφαλώς όχι από τη Σλοβακία. Citlivá pre nás, lebo často si milia Slovensko so Slovinskom v zahraničí. Už aj preto, že je to strašne gramaticky a foneticky veľmi blízke. Slovinsko je Slovinsko z I a Slovakia je Slovensko po slovensky z E, čiže jedna samohláska vlastne nás rozdeľuje. Takže dosť si nás milia, ale ide samozrejme o dve veľmi, dá sa povedať, odlišné aj kultúry, aj krajiny. Slovinsko je prímorská stredozemná krajina, kdežto Slovensko je stredoeurópska krajina, ktorá už má aj bližšie teda aj k západu. Obidvaja sme teda slovanské národy, ale kultúrne a tradíciou Slovénia teda patrí k tomu mediteránnemu. Im Slovákia, Slovensko patrí do tej strednej Európy. Ale samozrejme ten pôvodný historický priestor, ktorý tu v tomto priestore skrátka je determinovaný historicky tou rakúsko-uhorskou monarchiou, ten nás do istej miery určuje spoločne. You will stop to mix us when you invite us to join, because it's important to know and to recognize who is who. Slovakia and Slovenia was a long time behind the Iron Curtain, forgotten or somehow divided from the center of gravity in terms of European cooperation or European integration. We have also many similarities, not only the name, but also flag, language. But we are still distinct, different, and we think that we can both enrich family. So for us, coexistence in one united Europe is the best answer for our domestic interests, but also part of the answer for the Union or NATO not to mix each other, but